I left the worst rated hotel in Santo Domingo. I'm flying to Aruba on a 6 o'clock flight. I left Santo Domingo at 2 o'clock in the morning and I should arrive in Aruba at 7:30 local time. So I've just disembarked the plane in Aruba, and I think the plane's actually flying on to Curacao. It's about half of the passengers, if not more, are staying on the plane. This is what the airport looks like as you disembark. This is a special security announcement. Please maintain control of your personal belongings at all times. Unattended baggage is subject to search, inspection, damage, The and Queen removal. Beatrix Do not airport. accept items or packages from unknown individuals. You have to fill the immigration card for me, please. Online or on? Yeah, you have to go online, fill it for me, please. When you finish, come back in. Okay. Take your time. Hallo, goedendag. Vandaag ben ik in Aruba. Hello, today I'm in Aruba and I've taken a flight at 6 a.m. from Santo Domingo, and it took just over an hour, and it's really humid here. As soon as I walked out the airport there were 2 mosquitoes flying around me, which I wasn't really expecting. So I'm walking from here into the city and it should take maybe an hour and a half. Dus ik ga van hier naar de stad lopen, dat duurt ongeveer 1,5 uur. En ik ga gewoon kijken rond wat ik kan zien. En I'm just gonna look around and see what I can see. Toen ik aankwam vanmorgen mocht ik niet door de douane, bij de vliegveld hier achter mij. Ze zeiden dat ik moest een vorm invullen en ook, nou ze zeiden dit niet, maar ik moest ook 20 Amerikaanse dollar betalen. Dat wist ik niet voordat ik aankwam, maar gelukkig kon ik dat doen meteen toen ik aankwam hier, vanochtend. Ik heb het net gedaan, het duurde niet zo lang, ongeveer 10, 15 minuten. Gewoon je naam en je dinges. So when I arrived here, I didn't realize that I was supposed to have filled in a form, an immigration form, and also that cost $20 in British pounds, that's about £16. But luckily I was allowed to, well I think everybody can, but I basically filled it in when I arrived. And it took about 10-15 minutes and then they just let it through. En er is ook bijna geen douane als je aankomt. Ik heb gewoon doorgelopen. Dus ze gaan niet in je tassen kijken. And you weet wat. And there's no security when you arrive either. You just walk straight out. And it's not busy there at all. So it was a reasonably pleasant experience. And flying with Aruba was a pleasant experience as well. Maar helaas tot nu heb ik helemaal geen Nederlands gehoord, behalve mijn eigen stem. Want de mensen die bij de douane werken, ze praten allemaal Spaans. Espanol. Unfortunately I haven't heard any Dutch yet. So maybe in the city I'll hear people speaking Dutch, but at the immigration and the security they all speak Spanish. Achter mij zie je een beetje kunstwerk. Dit was in vorig jaar, 2023, gemaakt. 18 augustus, voor de 100 jaren met vliegtuigen in Aruba sinds 1923. Ja, dat is 100 jaren. En deze vliegtuig heet de Curtiss H-16. So this piece of artwork behind me is a monument made last year on the 18th of August to represent 100 years of aviation in Aruba, and this plane behind me is called the Curtiss H-16. En als je een fotootje wilt met een Aruba, met de letters van Aruba. Deze is beter, is helemaal niet druk hier, ik ben de enige. Het is vlakbij de vliegveld, ongeveer 25, half uur loop. Het enige verschil met de ene in de stad, denk ik ben er nog niet, maar de ene in de stad het zegt ik hou van Aruba of I love Aruba. Deze die zegt gewoon Aruba.
Maar dat is goed genoeg voor mij. If you want to find an Aruba sign to take a picture with, this one near the airport, there's like no one here, it's not busy at all, but the only difference is this one just says Aruba, and I think the one in the town says I love Aruba. I haven't been there yet though, so I'll have a look later, if I get that far. Achter mij nu is een propeller. Dit was gevonden 67 jaren nadat het kwijt was. Dus in 2009 was het gevonden en het was 69 meter diep. Oh. Eerst in 2005 was de schip gevonden en een paar jaren daarna dit. De schip was gevonden, het schip, dus SS Oranjestadt was gevonden eerst, ongeveer 4 jaren daarvoor. En daarna heb je wat je achter mij nu ziet. So this propeller was found in 2009 after it been missing for 67 years. 63 years the SS Oranjestadt had been missing itself, the ship, and that was found, and then a few years after this propeller was found, and it's in this park here in Aruba. And on the side of this monument it also honours the families of those who died in the SS Oranjestadt and the SS Pedernales oil tankers that were hit by the torpedo attack of the German submarine in 1942. Dus deze monument was ook gemaakt voor families van de mensen die dood waren gegaan door de Duitse submarine in 1942 van de SS Oranjestadt en de SS Pedernales. Hoe heerlijk is het dat niemand een moment hoeft te wachten om de wereld te verbeteren. Dus hier is een klein monument van Anne Frank. En ik ben nu vlakbij de, zeg maar, cruise terminal bij de haven. How wonderful is it that nobody has to wait a single moment to improve the world. Het is vandaag kerstdag en normaal denk ik, marktplaats achter mij, ik denk normaal dat het helemaal druk is hier. Vandaag zie ik bijna helemaal niemand hier in Aruba. En er is ook een cruiseschip hier, dus ik zou er voorstellen dat veel mensen zouden zijn, maar ik zie wel mensen lopen, maar het is helemaal niet druk en alles is dicht. Dus het is best kalm. So it's Christmas Day here in Aruba and everything's closed. There is a cruise ship here, so I was actually expecting to see, there's a dog behind me and it looks kind of menacing, so I'm just walking away. I don't know if he's got a muzzle over its mouth or its mouth is just black. Yeah, so it's Christmas here, all the shops are closed, it's not very busy. There is a cruise ship here, so I was expecting it to be busier than it actually is. Oh, it's the Norwegian Gem. No, I've been on an NCL cruise before, so they're going to be all English speaking pretty much. Very humid, and this dog's getting closer, so I'm going to move away again. Twee flamingo's, hele grotere, bij de haven. En daar zie je de cruiseschip. Oh jee, maar nee, er zijn twee. There's two cruise ships. They're still not really that busy. Ik wilde gewoon vragen of er ergens een winkel was waar ik wat water kon kopen. Een supermarkt of zo. Supermarkt. De supermarkten zijn alles dicht. Vraag hier gewoon of je je fles kan vullen. Ja? Oké. Water is drinkbaar. Oké, hier in... Ga je uit de drinken, kan je gewoon uit de kraan. Of ga je naar de wc om die hoek, kan je wat water houden. Je kan gewoon uit de kraan drinken. Super schoon water. Ja, oké, dankjewel. Sorry, mag ik je wat vragen? Is het mogelijk wat water te pakken om in een fles te vullen hierin? Of kan ik ergens in de buurt water halen? Ja, je kan naar de markt, ja, de markt gaan. We gaan over nog wel. Waar is dat? Ja, de markt, ja, de markt gaan. Oké, dankjewel. Is het mogelijk dat ik hier wat gratis kraanwater kan? Sorry? Do you speak Dutch or? No. Is it possible to get some tap water here or something? I can't Tap see. water? Yeah. Yeah, this is free. Thank you.
well. Thank you very much. You're welcome. Ik heb eindelijk wat water gevonden. Dat is een beetje moeilijk. Finally found some water, it's a bit difficult. En iets verderop, hier heb je een mooi gebouw en daar ook. Het is best mooi hier, nice buildings here. And there's a crane behind me on the Schelpstraat. And it could potentially be behind that green building, but it's the National Archaeological Museum of Aruba. This is one of the main streets, because the tram line's on it. But it's like a ghost town. Er is helemaal niemand hier. En nou, lekker rustig. En op kerstdag in Aruba heb ik eindelijk de eerste ding gezien die met de kerst heeft te maken. I finally seen the first thing that has anything to do with Christmas on Christmas Day in Aruba. Behind me we have the old Protestant church. Now, instead of hearing my boring voice this time, I'm just going to show you a bit of information about the church and you can pause it if you're interested. In plaats van mijn saaie stem ga ik gewoon laten zien, alhoewel het is alleen in Engels, maar ik ga gewoon laten zien de borden. Ik heb het al gelezen, het is best interessant, maar je kunt gewoon op pauze doen en lezen. This is the Court of Audit in Aruba, and I've actually just seen on the opposite side a shop open for the first time today. De eerste keer vandaag een winkel open gezien. Als ik rechts ga hier, zie ik een groene gebouw. Ik denk dat het de City Hall is. Dit is de Willem III toren. De rechterkant over de deur kan je nummer 3 zien. En de W voor Willem op de linkerkant. Het staat naast een fort hier. De naam Fort Southmon. So here you've got the Willem III Tower and it's next to fort. The fort is called Fort Saltman, really. Some cannons outside the front as well. Eigenlijk was het gemaakt voor piraten. This fort was made for pirates, not for pirates, to defend against pirates. Hallo, zo'n beest heb ik nog nooit gezien in het wild. Zie je hem op de rock? Daar onder de brug, op de rock. Hij is weg, doei. So I've now picked up a litre of water for free. Tap water. Apparently Aruba is one of the cleanest places for tap water in the world. I think because there's no natural water source in the island, they have to distill the water through reverse osmosis, the seawater, to desalinate it, or something along those lines. And I did have a glass earlier and it tasted nice. I say glass, paper cup. I'm walking back now to the airport. I haven't been able to check in online, so I've got to arrive there a bit earlier, I think. I will definitely be early, if I don't collapse on the way or anything. It takes about an hour and a half, and it's about 1, 2-ish at the moment, something like that. So I'm just going to leisurely stroll back, and I might have to put a serviette on my face again. In Nederlands, ik heb eigenlijk alles gezien in Oranjestadt, niet Aruba, maar Oranjestadt. En ik ga nu terug over, het is ongeveer 1 of 2 uur of zoiets. Ik kon niet inchecken online voor de vlucht. Oké, ik kan niet hierdoor. Dus ik moet iets eerder zijn. Ik heb toch tijd zat om daar aan te komen, dus ik ga gewoon langzaam lopen. Ik ga misschien stoppen bij de strand op de terugweg. En ik heb een liter gratis water gehaald bij de bar. Te zeggen hier dat de kraanwater in Aruba een van de schoonste in de wereld is, omdat ze geen naturel water hier hebben.
dus ze moeten distilleren of zoiets. Ik weet niet hoe je reverse osmosis zegt in Nederlands. Van de zoute zeewater. Dus het is helemaal schoon. En dat zei die man bij de Tourist Information eerder ook. Dus, tot zo. En ik laat je misschien een beetje van het strand zien op de terugweg. Hier is een hele kleine strand. Here's a very small beach. Just a few minutes after I left the bar. En dit is hetzelfde strand. Maar met een verschillende uitzicht. This is the same beach but with a different view. Now it is tempting to go in the water for me, especially as it's 30 degrees and I'm carrying around all of this crap. But it's just a fact there's not really, I'll have sand in my shoes, sand in my feet and everything and drying them off. And I've got to get a plane tonight in about 6 hours. And then I arrive at like 1 in the morning in Suriname, so I'm not going to. But it does look very, very pleasant. Nou, ik wil eigenlijk gaan zwemmen, maar omdat vanavond ik heb een vlucht en ik om 1 uur 's ochtends aan morgen in Paramaribo, Suriname. Het is gewoon irritant met de zand in de schoenen, zand in de tenen. Ik kan nergens schoonmaken hier. Dus ik ga gewoon niet zwemmen voor de makkelijkheid. Maar het ziet er wel heel stil uit. Dus als ik hier voor meer dan 1 dag was, als ik hier een hotel had, dan zou ik hier zeker gaan zwemmen. I couldn't find the other Aruba sign, the I love Aruba sign actually. It must have been somewhere around there, but I just couldn't see it. I just remembered now. Alright, so I've taken 2 breaks on the way back. This is my second one. I'm now 20 minutes from where I need to be, where I need to hopefully check in. So yeah, it's taken me about an hour-ish to get there. This is like the only place in shade from this point to the airport, I think. Well, to the part of the airport where there's actually buildings, because I'm sat on. So I've been basically walking the whole runway. Ja, dus ik zit nu hier in een beetje niet in de zon. Wel even. Dit is de enige plek met geen zon eigenlijk. Het schaduw. En ik heb ongeveer 1 uur gelopen. Ongeveer. Ik ben nog 20 minuten. Het is 30 graden. It's 30 degrees. And drank one of the bottles of water. Ik heb een van de fles water gedronken. And I think I've, in the past 10 minutes, perspired that whole bottle of water. Ik denk dat al het water, ik heb 1 fles gedronken van die 2. Ik denk dat al dat water dat ik heb gedronken, dat is allemaal, hoe zeg je perspired in Nederlands? Dat is allemaal in zweet uitgekomen. Zo warm is het hier. I finally made it to the side of the airport, which is right on the opposite side, the non-USA departures. So I'm going to Paramaribo. Ik ga naar Paramaribo, dus ik moest aan de kant van de vliegveld dat voor alle vliegtuigen die niet naar Amerika gaan. En ik ben er nu. Dat is helemaal op de andere kant van Oranjestadt. En ik ben er nu. Dus eindelijk ga ik binnen. If you're stranded at Aruba Airport, there is a nice, albeit artificial, little green park area. En dat was het hier in Aruba. Ik ga nu wegvliegen naar Suriname, Paramaribo. Een ander land met Nederlandse mensen, Nederlandse taal. En ja, het was mooi hier. So I'm now leaving Aruba and I'm going to Paramaribo, Suriname, another Dutch-speaking country. And I had a good time in Aruba. Adios.